Good afternoon everyone. Welcome to my channel Prathibha Hindi Teacher. ఈ సెషన్లో మనం సైన్స్ పెడగాజీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ सॉल्व చేస్తున్నాం. फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. వీడియో చూసిన తర్వాత వీడియోకి లైక్ చేయండి. ఇంకా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయితే ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఇవ్వండి, ఏమేమి ఇంప్రూవ్ చేయాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఆఫ్టర్ లిసనింగ్ టు హిస్ biology's class on respiratory system, a student of class 10th developed an alternative model for lungs. According to Anderson and Cranthol, which cognitive process dimension does this act of the learner fall under? Options are पढ़िए friends. Which relevant options? Understanding of metacognitive knowledge, understanding of conceptual knowledge, remembering of factual knowledge, applying of procedural knowledge. ఒక 10th క్లాస్ అబ్బాయి సైన్స్ బయాలజీ క్లాస్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ విన్న తర్వాత ఏం డెవలప్ చేశాడు? మోడల్, లంగ్స్ మోడల్. అయితే అకార్డింగ్ టు ఆండర్సన్ అండ్ క్రాంథోల్, విచ్ కాగ్నిటివ్ ప్రాసెస్ డస్ దిస్ learner fall under? A cognitive process, understanding, metacognitive, conceptual knowledge, फैक्चुअल नॉलेज है, नहीं तो अप्लाइंग नॉलेज. कौन सा है बोल के पूछ रहे. ये क्या है फ्रेंड्स? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. किसने किया? एट फर्स्ट बेंजामिन ने 1956 में किया. उसके बाद एंडरसन एंड क्रैंथोल 2001 में रिवाइज किया उन्होंने. ओके. और ये क्यों यूज़फुल है? फॉर एक्टिव लर्निंग, फॉर क्रिटिकल थिंकिंग और बेस्ट आउटकम के लिए. तो ये टोटल कितने हैं फ्रेंड्स? 6 है. टोटल ये 6. అయితే దీంట్లో చదవాలి, దీంట్లో అప్లై. సో మన క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఉంది. అప్లై. యూజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ న్యూ సిచ్యువేషన్స్. ఎగ్జిక్యూట్, ఇంప్లిమెంట్, సాల్వ్, యూజ్, డెమోన్స్ట్రేట్, ఇంటర్ప్రెట్, ఆపరేట్, స్కెడ్యూల్, స్కెచ్. ఇవన్నీ ఏంటి? వర్బ్స్. బెంజమిన్ 1956 ఆయన నౌన్స్ ఇచ్చారు. ఇంకా ఇది రివైజ్డ్ కదా, ఇది వర్బ్స్. అయితే మన ఆన్సర్ ఏంటి దీంట్లో? అప్లై. థర్డ్ అప్లై. అబ్బాయి ఏం చేశాడు? 10th క్లాస్ అబ్బాయి నాలెడ్జ్ని అండర్స్టాండ్ చేసి అప్లై చేశాడు నాలెడ్జ్ని. Factual knowledge, facts, terms, details. Conceptual knowledge, concept, principles, theory. Factual knowledge అంటే ఏంటి? దాంట్లో facts, terms, details ఉంటాయి. उसमें क्या रहते? facts, terms, details रहते. Conceptual knowledge में concepts,
ప్రిన్సిపల్స్, థియరీస్. ఇంకా ప్రొసీడ్యూరల్ నాలెడ్జ్, మెథడ్స్, హౌ టు డూ, టెక్నిక్స్, స్కిల్స్, మోడల్స్, హౌ టు డూ, హౌ టు అప్లై. ఇంకా మెటా కాగ్నిటివ్ నాలెడ్జ్లో నాలెడ్జ్ అబౌట్ వన్స్ ఓన్ థింకింగ్. అయితే మన ఆన్సర్ ఏంటి దీంట్లో? ये हमारा आंसर है. प्रोसीड्यूरल नॉलेज, मेथड्स, टेक्निक्स, स्किल्स, मॉडल्स. तो बच्चे ने क्या किया? 10th क्लास के बच्चे ने उसने नॉलेज को अंडरस्टैंड किया और एक मॉडल बनाया. तो अब इसे क्या कहेंगे? हम प्रोसीड्यूरल नॉलेज कहेंगे. Student using procedure technique to construct a model. So this is called procedural knowledge. Applying knowledge in a practical situation. Learner constructs model, performs an experiment or demonstrate. అయితే ఏమంటుందని ప్రొసీడ్యూరల్ నాలెడ్జ్ అంటారు. ప్రొసీడ్యూరల్ నాలెడ్జ్. మన ఆన్సర్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్? ఆన్సర్ అప్లయింగ్ ఆఫ్ ప్రొసీడ్యూరల్ నాలెడ్జ్. సో హౌ టు ఐడెంటిఫై ఇన్ ఎగ్జామ్? డెవలప్డ్. దీస్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్. డెవలప్డ్, model, developed a model. Procedure. Next question friends. Which of the following is not true about the features of a typical rubric? Options. Question ఏంటి? Not true. किसके बारे में not true? Typical rubric. Options. Rubric consists of a scale of possible points to be assigned in a scoring work on a continuum of quality. Next, task specific rubric applies to judge a broader performance. Next option. Rubric provides description for each level of performance to enable more reliable and unbiased scoring. Next option. The change in the quality from score point to score point, that is the degree of difference must be equal. రూబ్రిక్ అంటే ఏంటి? ఇది ఒక అసెస్మెంట్. ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? అసెస్మెంట్, స్కోరింగ్ గైడ్. ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? టు ఎవాల్యుయేట్, టు జడ్జ్, మెజర్, గివ్ ఒపీనియన్ చేయడానికి. ఎవరి గురించి? స్టూడెంట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రీడిఫైన్డ్ క్రైటీరియా. రూబ్రిక్ అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్? అసెస్మెంట్, స్కోరింగ్ గైడ్. ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? क्यों यूज़ करते हैं? टू इवैल्यूएट. ఎవరికి ఇవాల్యుయేట్? టు జడ్జ్, టు మెజర్ స్టూడెంట్స్ పర్ఫార్మెన్స్. ఇట్ సెట్స్ క్లియర్ expectations. Maps on a skill achievement like excellent, good, needs to improve against specific traits or behavior. మన రిపోర్ట్ కార్డులో మార్క్స్ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్, మార్క్స్, పర్సంటేజ్, గ్రేడ్స్ అలా కాకుండా వాళ్ళు ఇలా 4, 3 to 5 లెవెల్స్లో 5 లెవెల్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో ఎక్సలెంట్, గుడ్,
నీడ్స్ టు ఇంప్రూవ్ అలా ఇస్తారు, అలా మన గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తారు. ఇది శాంపుల్ రూబ్రిక్ అంటే ఇలా ఎక్సెప్షనల్, యావరేజ్, పూర్, గుడ్, నీడ్స్ టు ఇంప్రూవ్ అలా రాస్తారు టీచర్స్ స్టూడెంట్స్ గురించి. స్కోరింగ్ స్కేల్ రూబ్రిక్ అంటే స్కోరింగ్ స్కేల్ 3 to 5 levels: ఎక్సలెంట్, ప్రొఫిషియంట్, డెవలపింగ్, బిగినింగ్. అయితే ఇప్పుడు क्वेश्चन रिलेटेड चौदह మనం. अब हम क्वेश्चन रिलेटेड पढ़ेंगे. दो टू मेन टाइप्स ఉంటాయి రూబ్రిక్స్. టూ మెయిన్ టైప్స్ ఏంటి అవి? టాస్క్ స్పెసిఫిక్ రూబ్రిక్స్, ఇంకా సెకండ్ వన్ जनरल रूब्रिक्स. మన క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారు? क्वेश्चन में क्या दिया फ्रेंड्स? टास्क स्पेसिफिक रूब्रिक्स ब्रॉडर है बोल के दिया. क्वेश्चन ఏమి ఇచ్చారు? टास्क स्पेसिफिक रूब्रिक्स ब्रॉडर అని చెప్పారు. लेकिन ये ओनली वन इसमें डिज़ाइन फॉर ओनली वन स्पेसिफिक टॉपिक, तो ये इट कैनॉट बी यूज्ड टू जज ए ब्रॉडर परफॉर्मेंस. टास्क स्पेसिफिक रूब्रिक्स में एक ही टॉपिक के बारे में बताता है. In general rubrics, it is used for broader description, critical thinking, writing clarity, or applied in many different tasks. General rubrics ये used for broader performance. So friends, option 1 చూడండి. rubric consists of a scale if possible points to be assigned in a scoring work on a continuum of quality. rubrics always use a scale 1 to 4, beginner to expert. అయితే ఈ రూబ్రిక్స్లో స్కేల్ వాళ్ళు స్కేల్ లాగా యూజ్ చేస్తారు. ఇలా లైన్స్ హారిజంటల్ లైన్స్ 1 to 4. అయితే బిగినర్ ఎలా ఉండే బిగినర్ ఫ్రమ్ అంటే వాళ్ళు మెజర్ చేస్తారు ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్ వరకు. అయితే ఇది ఒక కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ option 3, the main purpose of a rubric is to provide detailed descriptions of every level so that different teachers can grade. Main purpose ఏంటి? the detailed description every level. rubricsలో టీచర్స్ స్టార్టింగ్లో ఎలా ఉండే స్టూడెంట్, మిడిల్లో ఎలా ఉండే, ఎండ్లో ఎలా ఉండే అలా. నెక్స్ట్ option 4, ఒక వెల్ డిజైన్డ్ రూబ్రిక్లో గ్యాప్ అనేది రఫ్లీ ఈక్వల్. ఇప్పుడు నేను బిగినర్ అయితే నాకు ఇంగ్లీష్ మంచిగా రాదు. అయితే నేను ఫస్ట్ 2 pages చదువుతా. అయితే మా ఇంగ్లీష్ టీచర్ నాకు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అయితే నా డిస్క్రిప్షన్లో ఏం రాస్తారు రూబ్రిక్స్లో? ఏబుల్ టు రీడ్ 2 pages. తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్లో
pages. తర్వాత థర్డ్ లెవెల్లో 3 pages, 6 pages, తర్వాత 8 pages. అయితే ఈక్వల్ గ్యాప్ ఉంటుంది 2 2 2 2 అని, టు కీప్ ద స్కోరింగ్ ఫేర్. అదే నేను ఫస్ట్ బిగినర్ లెవెల్లో 2 pages చదివి నెక్స్ట్ సెకండ్ లెవెల్లో 10 pages చదివితే దట్ ఈస్ నాట్ ఏ స్కోరింగ్. అంటే ఏంటి, అది ఫేర్ లెవెల్ ఏమంటారు, ఫేరు అంటే దట్ ఈస్ అలా ఏమీ ఉండదు. అంటే రఫ్లీ గ్యాప్ ఈక్వల్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. आंसर क्या है फ्रेंड्स? रॉन्ग ये है. टास्क स्पेसिफिक रूब्रिक अप्लाइज टू जज ए ब्रॉडर परफॉर्मेंस. ब्रॉडर नहीं, ब्रॉडर परफॉर्मेंस कौन सा है? जनरल रूब्रिक है. टास्क स्पेसिफिक इट इज साइंस ओनली वन टॉपिक. एग्जाम्पल सोलर सिस्टम అలా ఒక టాపిక్ మీద పనిచేస్తుంది. బ్రాడర్లో సోలార్ సిస్టమ్ ఒక టాపిక్లో అది మంచిగా చెప్తుంది అంతే బ్రాడర్గా. ఓన్లీ వన్ టాస్క్ స్పెసిఫిక్ రూబ్రిక్లో ఓన్లీ వన్ టాస్క్ చేస్తుంది. ఇంకా జనరల్ రూబ్రిక్స్లో బ్రాడర్ పర్ఫార్మెన్స్. Next question. Students are given some chemicals and supplied blue and red litmus paper and asked to test each chemical and write whether it is an acid or a base. The type of laboratory approach involved in this is free exploration experiment, deductive verification experiment, unstructured exploration experiment, structured inductive experiment. మనం డిగ్రీలో ప్రాక్టికల్స్ చేసేటప్పుడు ఎలా చేస్తాం ఫ్రెండ్స్? ఫస్ట్ మాన్యువల్ ఓపెన్ చేసి ప్రొసీజర్ చదువుతాం. ఇంకా మన ప్రొఫెసర్ వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది వింటాం. అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఫస్ట్ థియరీ పార్ట్ వినేసి తర్వాత మనం ఎగ్జాంపుల్ చేస్తున్నాం. అంటే ఫస్ట్ మనం రూల్ ఏంటి చదివాం, తర్వాత ఎగ్జాంపుల్. అయితే ఇది ఏ మెథడ్ ఫ్రెండ్స్? ఇది డిడక్టివ్ వెరిఫికేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. డిడక్టివ్ వెరిఫికేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఫస్ట్ రూల్స్ టు ఎగ్జాంపుల్స్. అయితే మనం దీంట్లో డిస్కవరీ ఏం చేయట్లేదు, మాన్యువల్ చూసి ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతున్నాం అంతే. ఇండక్టివ్ మెథడ్లో డిస్కవరీ చేస్తాం మనం. అయితే దీంట్లో మనం ప్రొసీజర్ మాన్యువల్లో చదివాం మనం. ఏంటిది? యాసిడ్ టర్న్స్ బ్లూ లిట్మస్ రెడ్, బేసిస్ టర్న్స్ రెడ్ లిట్మస్ బ్లూ. ఇక్కడ డిస్కవరీ ఏం లేదు, ఖాళీ వెరిఫై చేస్తున్నాం అంతే మాన్యువల్ ప్రొసీజర్ చూసి. డిడక్టివ్ రూల్ అండ్ అప్లై. Proving or checking already known. Acid blue litmus turns red base. ఇది ఏమైతుంది ఫ్రెండ్స్? డిడక్టివ్ వెరిఫికేషన్. ఆన్సర్ డిడక్టివ్ వెరిఫికేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. Next question. Viva voice is a tool of formative assessment, summative assessment, diagnostic assessment,
prognostic assessment. Answer ఏంటి ఫ్రెండ్స్? వైవా, summative assessment. Viva voice is a tool of summative assessment because it is typically conducted at the end of a course. ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్ అంటే ఇయర్ ఒక సెమిస్టర్ లాస్ట్కి కండక్ట్ చేస్తారు, అందుకని ఇది సమ్మేటివ్ అసెస్మెంట్. ఓవరాల్ టు ఎవాల్యుయేట్ స్టూడెంట్స్ ఓవరాల్ నాలెడ్జ్. ఫైనల్ మెజర్. थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो वॉच చేసినందుకు थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए क्या इंप्रूव करना है. ఇంకా ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయితే ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. थैंक यू. మళ్ళీ కలుద్దాం నెక్స్ట్ సెషన్లో. फिर मिलेंगे फ्रेंड्स अगले सेशन में.